Paukwa Pakawa na kiboko ya mtoto mkorofi. Harambee. Tuambiane ukweli jameni. Hello. Tuko ndio inaanza. Uko like unatuona? Okay, wacha tu. Sorry. Wacha. Yeah. Hi guys. So that was one of our viewers wanna watch, waniambia wako locked. That's very good. Thank you very much Tiffany for being locked. Yeah, so welcome everyone back to what? Say what? Yani unasema nini? Yes? What are you saying? Mtaani wanauliza unabanja. Like una roroas. What are you saying? Yeah, so karibuni sana. And before we get into anything, kama kawa, you are the viewers, so we know you, so you know it's important. Juu nishaipara na msee para. Wewe ule nini Tiffany? Yeah, that's not my name. But yeah, we'll get to know each other and then we'll get into the topic of the day. Yeah. So kama kawa, tunaanzanga na bench, the couch. Minja. Yeah, Minja. Yanji. Joel Musioka. Jina mbili kama ati Wilbaro. Oh crap. Hiyo moja imeshikana. Ilikuwa kwa nini? No, it's a compound ni kama cupboard. It's a compound word. So Joel Musioka. I just go by the name C4. Magenta. Wanted. Haya. Okay, wacha. Okay, so wanted. Yeah. So that's the gang, that's the crew. So now we are going to get into what we talk about today, and as always mwenye ametubebea ile bag ya budget yenye iko na topic ni jamaa Wilbaro. Tell us what are we talking about today? Leo tunaongelelea kitu a bit controversial, but also wider than controversial, as in wider than it is controversial. Tunaongelelea toxicity. Kwa Kiswahili toxicity minja ni sio ngumu, haitu ngumu. Wacha nione. Utasikia kuna mtu ananikosoa na haya toxicity in Kiswahili sio uharibifu, ndio. Bana, hiyo ni damage. Poisonous ni very good. Unakaribia. So sasa usumu. Huyo atakataa usumu. Usumu wallahi ni usumu. Ningesema ni usumu because how do you hiyo unaona toxic kitu toxic ama hapana ni hivyo. Hebu niulize, si kuna usawa? Usawa si ni equality. Unaona? So when you make it utukufu. So usawa utu ni the art of ukiweka hiyo u mbele, it is the being kukua usumu. Si kuna uhai. Nimetoa mada tangia nikaweka hapo direct. Sio sidhani Kiswahili. Ni juu tunaitanga tu kama watu wanasemanga tu kama sumu. Ama tuko sawa. What do you say? Iko na sumu ni aje? Iko na sumu. Kukua poisonous. I think poisonous na sumu. Sumu ndio inafanya vitu siku. I think kuna word inafaa iongezee then uongezee. Juu sumu utasema sumu ni the whatever makes things poisonous. Ndio. So hiyo poisonous nini? Ati? Sumu ndio poison. So poisonous. Kukua poisonous ni the art of usumu. Ndio usumu. Azari. Hata mimi. Check kama unajua mimi comment hapo chini. Waandike comment. Sasa si but mimi niko team Vic. Hiyo usumu. Mimi naona zinaweza kuwa two words. Something na sumu. Acha tu. Mbona zito mtu sumu ati usumu? Sio mtu sumu. Mtu sasa umeka a person. We are saying the act of what if see a person. But they watu wako right. But sasa hakuna you. Ni sumu tu. Toxicity direct translation ya Google ni sumu. Google wanajua nini sio wa Kenya. Acha na Google. Sio Waswahili, acha nao. Me I'm telling you. Mimi acha. Wewe kama nauliza. Wewe kama wala bin wala. But I'm saying kama kuna ubinafsi, kama kuna usawa. Yeah, najua ina make sense but usumu wake.
You guys. Na agree. Ndio mimi vile na agree. But we will see. Sasa nipigie mtu nimuulize. Piga after nini? Piga but utapiga utatuambia. Yamaanisha hapo tutakuwa tutakuja na kamusi sasa. It's good because like Kamusi yuko Okay, ni wenda, na confirm. After the lakini ukiweka ina phrase ina make sense. Usumu wake ulifukuza kila mtu aliyekuwa karibu naye. Ina make sense. Ina make sense kwa sentence. Hebu jaribu kuweka sumu hapo. Sumu yake ilifukuza kila. I think ni mwenye ina sound funny tu. Yeah, but just because something sounds funny does not mean it's funny. But anyway, haya sawa. So leo tunaongelelea usumu ama nini ama toxicity. Yeah, man. So so nasema poison kubwa ni kisumu. Tuachane na katika hali ya kutohoa na kunyambua. Anyway, tuachane na so niambieni, what do you understand by ama wewe ukisikia toxic, wewe umeshapeana nifidi sana. Personally ni poison. So another one, mimi naweza enda scientific niseme it is anything that negatively alters the physical workings of a living thing. 844. Hapana, because unajua because poison hapana, mimi ningesema hivyo because poison unajua kuna kitu inaweza kuwa ni kama watu wenye wanasemanga, ushisikia watu wakicheza mtoi sijui unaambia mate ya nyoka ndio sumu pekee, una get, na nyoka zenyewe zikipigana snogi zote zitadai, una get. So wewe hiyo sio poison kwake but kwako ni poison, una get. Hata kuna vitu venye wasao walikuwa wanachanganyisha, unasikia reaction ya hii na hii zikinini zinaweza kuwa harmful tu, una get, but maybe individually haziwezi kuwa, or in some certain amounts kuna vitu zikishikana zinakuwa sasa toxic ama poisonous, you get. So mimi definition yangu ingekuwa ni kitu yoyote yenye ina negatively affect the inner workings of a living entity or organism or body. Nyinyi wengine? Hata mimi ningesema from hiyo tu ina toxicity ni kitu inafanya what is normal ikuwa abnormal basically. Okay. Normal to abnormal. Unaweza sema ni kitu harmful. Harmful to the extent of Kama kitu ni harmful inamaanisha Toxic. ni kama blanket. yeah. Ya kusema kitu ni poisonous. Okay, so kitu harmful okay, hiyo tumesema poisonous. Mimi yangu ya organisms ya 844 watu wa CBC sema ni kama umedefine wote hiyo ya the general one. Ila besa ni define toxicity in terms of ni kwa specific kiasi ile ya watu. Nasema ni mtu atakos tu kuwa irritated ama wherever your sweet spot ya happiness inakuanga, mtu atakutoa kwa hiyo sweet spot ya happiness. Nasema that's toxic. Okay. Toxic means So toxic personality. Hiyo ndio nasema. Which bado I think iko under bado kitu tu harmful. So kani mtu harmful. Na tukimse for example now that tumilete ya person. Tunaweza sema as hii toxicity ni kitu like ni kitu hivyo ama ni based on the person, because me sasa kama vile umesema naweza feel kitu fulani ni harmful or ni toxic kwangu, but to the next person hiyo ndio kitu anadai. Sidhani nyoka zipigana snogi. Hakuna general way ya kusema hii ndio. Ni kama iko pia control na emotions za whoever feels affected by the toxicity ya mtu mwingine. Juu unaweza pata whoever you consider toxic kwa mtu mwingine yet si toxic.
So technically kwa personality hakuna kitu kali. Tukiangalia wider, It's subjective to. so hakuna kitu kali. Toxic. Tuwezi sema kuna kitu Guy, kali. umeendea Mwax? Haya, sawa. Haya, wewe ndio uko umetuambia wewe na mwenye ameendea Mwax. Me think nitaenda na hiyo nini ya Anji mwenye amesema kitu too harmful. Kuna vile tu hiyo imechukua definition yake yote hiyo. So wakati tunaambiwa vitu kama cigarette is harmful to your health, so tunaweza toa hiyo harmful tuseme ni toxic to your health. Juu hiyo harmful ndio nilikuwa nataka kunini. So anything that causes harm probably tuseme can be deemed toxic. So harmful equals toxic. Mwax. Kosa Mox. Mkoza Mwax haya tuambie. Nimesema definition ya Hiyo ni ya kidogo, simsema basi yani ya means. nisaidie na Ni wewe akili yako. nataka ndio nielewe kwanza before ni define Wewe kwanza the word inamaanisha. Sasa hiyo ndio nataka wewe understanding yako ya ukisikia toxic. Ndio nasema before ni define adoish toxic, kitu toxic ndio tuseme ni toxic. Exactly what do we mean? Ni nafanya kuwa toxic. Ni nataka tu hiyo definition ya the word. Sasa tusaidie hata si tunataka kutoka kwa. Kwa sababu toxicity the whole toxicity means sasa ni Sasa hii ni CBC afadhali 8 baba. Wewe nikuulize, ushaitumia jina toxic in your life? mimi sema impure. Okay, sawa. So Very good. impure. Very good. Sasa umetupea yako. Kaka two different things. Sasa that's why na try to figure out between sasa hiyo the toxic definition ya watu wangoso. Unajua ni kila mtu. Hiyo ni hao. Ndio nakwambia hata huyo akituambia sijui sumu kwa nini. Hao wanajua nini? For me toxicity. Na basi na define hivi. Presence ya impurities. Ama kitu inafanya kitu idimike impure. To either people kama ni mtu ama a substance ama hiyo whatever it is, kitu tu kana impurities mob zenye hazimsaidii functionality yake achieve either goals zake ama function the way inafaa kufunction. Ulikuwa unasema yangu ni mzito. No, kwa sababu yako ni mzito msee. Na try kufikiria critically about hiyo. So wacha nikuulize swali. Pale chemistry, najua uliendanga lab kufanya my experiment. Wakati tulikuwa tunasema, for example, tulikuwa tunasema impurities lower the melting point and raise the boiling point. Kwa mfano sasa hivyo ndio apparently salt inatumikanga kwa hizi countries zenye ziko na snow sana kwa barabara. Ukiwa na snow sana ina reduce melting point. So that mkimwaga chumvi nini snow inaisha haraka. So sasa for example ukiweka kwa maji ya ugali for ichemke top. Sijui mbona mwalimu wangu sijui hakunifunza na ugali kwa nini. Mimi sijaona snow teacher ni ingekuwa more feasible. So sasa tunaweza sema for example kama hiyo chumvi yenye umeweka kwa maji imefanya maji toxic ama imechange impurity. Sasa ni the continuous adding of salts, hizo impurities to that point yenye hii kitu sasa iweze function ama iwaka ifanyi hiyo proper. So to that ikishafika hiyo ndio sasa inakuwa toxic ikifika excess. Okay, so impurities zikiongezeka beyond kenye zinawekwa ndani. Sio beyond. Zikiongezeka zianze kuhinder the functioning ya nini whatever yenye hiyo nini organism kama ni organism kama ni hiyo ndio naita sasa toxicity. So basically ni kama a foreign element imeingia into a certain body hadi ikadisrupt functions. Ikabuild to an extent. Okay, so the moment inaanza kudisrupt ndio the moment toxicity inaanza. Impurity sasa inaanza kuingia.
Yeah, it's interesting. Okay, So that's why I wanted to find definition. But hiyo hata that's how ni hiyo I'm ni thinking. graphic ni fit. Yeah, that's how I'm thinking. Okay. Hiyo definition yako. Anyway, Ni fiti because naiona. Though ina raise me, to me ina raise more questions than answers. Aje. Juu sasa tuseme venye msee ukula food. Si kidney yako tu ilikuwa imechill. Alafu kikula inaanza. Sasa can you say that food is toxic? No, but actually Tuseme for example kidney internal organs zilikuwa tu zimechill. Tuseme umekuwa for the past 10 hours ama 5 hours hujakula. So kuna parts internally tuseme kwa digestive system zimechill. Sasa juu zimeanza kufunction, will you consider that food toxic juu? Hapana, si zina function vile na their function zinafanya purpose yake. Sasa tuseme umekunywa alcohol. Yale nilikuwa nisema. Umeweka liver imeenda imechapa. Hiyo level ya nini ime supersede. Mpaka sasa liver imechapa. Si imefanya liver ikue. Hiyo level. So zimeenda tu normal function. Impurities zikibuild up mpaka zifike function. Sasa niko nataka kuongezea kwa hiyo point yako. Unaweza sema ikifika level hii entity, hii organism imeshindwa kuhandle. That's the point you call. Yeah, imefika sasa hiyo the impurities zimekuwa toxic tu. Kwa sababu nikiangalia biologically kuna systems kwa mwili wetu ya hizo kutoa hizo impurities. Si kuna hiyo detox, we call it detox. Ni what we do basically ni kutoa hizo ndio irudishe the bodily functions vizuri, kama skin ilikuwa na nini. So being toxic, being toxic umeaccumulate a lot of naongelea sasa the person umeaccumulate a lot of impurities sasa mpaka ukitokea pale una affect normal functions za watu around where that are toxic. I mean definition ya toxic person. Get technically notice from hiyo toxicity si pama, yani kila toxic situation iko na solution. It has unaweza detox, you can na hiyo ni hiyo process ya kupunguza hizo impurities. Na sasa mimi kitu ningesema, nimeagree na hiyo but ningesema toxicity is not a one of the. Unaona kama saa hii your example is good but it is not one ingestion of impurities that is going to make something toxic. You get? Yeah. It is a slow build up, gradual. Ni venye tu saa hii by the time for example liver imeacha kufanya ni toxicity sasa imefika peak. Sasa hii ndio inaweza onekana ama inaweza filika but ni kitu imekuwa iki happen pole pole. Because minus the 1 to 3 times when it happen, unaona hata kama it took you taking 100 impurities so that uanze ku feel the effects, probably ungetake 80 ama 90 haungezi feel but bado toxicity iko ina big. So by maybe threshold ya mse ama hiyo organism ama hiyo entity ni 100, so ndio kufika 99 ama 98 itakuwa tu mimi na feel nikani niko sawa. So you never know, which again is dangerous, where your tipping point is, because you might be just one step from the edge. Sasa that's why sasa unaona say they do okay for the bad bodily functions you do is a regular detox. Kutoa hizo but for behaviors is hata nilikuwa sasa hivyo tu venye umesema, then it means if physically ndio to manage toxicity what na detox by observations and shit, it means that in maybe emotions and shit people should have timelines ya kudetox like ile mna take time kuangalia na so far, I mean, for example in a relationship whether it's with your parents or like you take time kukaa chini or maybe in a business or whatever mnakaa chini kudiscuss and how far have we come. You know, I did because umesema hivyo nikarealize if hivyo ndio tunatumianga ku manage mood na ina work. Hata reflection time in any situation ina working. Ni kama hata zile check up za gari really true ni reflection time. Just nimejipeleka hapo, si ati umeibeba. Si ati umeibeba. Oil tunafaa tu change iko na kwanza hata niwaambie hiyo oil usipo change ikuwa na hizo impurities inaendanga engine na but the truth ni pia imejipeleka sasa unakuta. So hiyo ndo mali thinking yao ilikuwa.
I like ime explain sana hadi tukiingia hadi side ya toxic personalities. Because unaanza kurealize then toxic personalities the moment unaanza kuambia mtu huyu msemi na mfeel ni toxic kwa sababu umekuwa ukitolerate some shit. Ukiona impurities hivyo mpaka sasa uko hatuwezi kufika tipping point. Which means kuita mtu toxic is not even the problem really. Wewe shida ni wewe ndio mtu toxic amefika limits zako, si ati yeye ni toxic. Exactly. Yako yeye, but wewe ndio utakuwa ukiweka boundary, ukimwonyesha whoever una feel ni toxic, like unavuka hii place. So imefika place sana nikana kukanyana. Sasa kwanza tukishaanza kuongelea sasa society side ina depend na nini social norms zetu ni nini. True. Kama nikitoka hapa nje kazi ya nikiserereka ni nini na we are all doing it. Kuna mtu ana mind whoever is toxic. But niko place kila mtu kuni church na mimi ndio msepeke yangu tuendeni msee tuka that is a toxic huyo ni toxic creature huyo mwekelee mikono zote hata miguu ukitaka tuombee. So depend where you are. That also kama tunaongea about the individual the person. Vitu toxic ni vitu tunadictate na environment yetu. Tabia zenye environment yetu tumekubali. Zenye imekataza norms. Na pia zile vitu za tasema aje kuna unajua pia unaweza overdo vitu zingine. Wewe as uamue sasa I am deciding to be this. It's also pia unaweza amua equal choice. Ni true. Na check ni venye imefanya another question come to head here. Is the person you're calling toxic wrong for being themselves? Na sasa which hata mimi nilikuwa niulize is toxicity an absolute? Unasema nilikuwa nasema ni kama ni subjective to sioni kama kuna subjective to many factors. Juu hata hiyo unasema hiyo swali yako ya is the person you are calling toxic wrong for being themselves. What if ajakuwa kijicheck hadi yeye mwenyewe aziona? So your reflection that is one. Two, anaweza kuwa themselves, that's just how I am. Three, anaweza kuwa anafanya kitu na sio ati ni yeye, maybe too it's a phase anadu tu kitu. Inaweza kuwa decision. But hata yeye hajui hii tabia yenye nafanya ni ina affect mtu or can be deemed toxic to someone else. So ni kitu maybe hata yeye aka-address like iko hivyo like they can stop. Kuna hizo scenario. Kuna msee mwenye utapata hana macho moja, jicho moja na hana hata akitaka. Una get? Anavanga shades probably because hana jicho moja. Na kuna mwingine sio ati amevaa hizo shades ati juu hana jicho moja, anapenda tu kuvaa shades. Na anaonanga ako sawa, hajaenda optica. So ukimwambia hizo shades azikai fiti kwa hiyo organization zitoe. Kuna msee anaweza enda kutoa hivi realize huyu ni jicho kivaa tu. Umeelewa? Umevaa tu. Ndio mwingine anatoka like kumbe anatoka na macho mzuri. Ni nini unatoa hizo vitu? You get? So that way inafanya toxicity kuwe very depends. It's hana. Like Majoka said by the way, it's a broad, very broad. Unaweza angalia na so many perspectives. I think from so far tu tumeongea na Ana. The problem ni management of relationships. Because hiyo ndio inaleta tukiongea specifically about toxic personalities. We notice ni kama relationships usipomanage relationships zenye uko na wase they will always build to a toxicity level, whether ni because tumesema hivi una realize them, it's always on you as unajicheck pia kucheck your stuff. The end it should be iko na timeline, sema every weekend, maybe on a Sunday or whichever day. And I think actually society could build for that. But by the way, we do it even wengine. I think kuna assumption ya as long as we've come together tumejicheck on each other, but juu sasa inaanza kukani kama watu wanafaa kwenda literal ile ya check hii wiki umeniboa hivi na hivi pia wewe ni yako. But sasa unaona I don't think reflection inafaa kuwa ni you wewe ni person individual hata si kuongea na watu ati umenibo, because
So what? People will be Now people. that nimekubwa, what do you want me to People do will about be it? people. I think what he meant, ama what I'm trying to get from what you're saying ni kutakuwa na point ya reflection. Like I said some time back, every problem you have is a person. So that person can be you, can be someone else. So once umekaa chini, ukajiassess ukaona okay, hii wiki imekuwa hivi, nimefanya hivi na hivi. Hapa ndio nilifeel sijui nini ama huyu msana anakuja sana. Umejiita mkutano, umedecide na nini. Now, if the problem you have is that person, no umejiangalia ukaona kwa hii situation, me by the have done all I can na nini, umse ndio shida. It is only prudent for you ndio mwambie sasa mimi nilikaa chini nikajiangalia nikaona hapa nilienda hivi na hivi. That's now the process of fire detox. Very But sasa point yangu ilikuwa don't do that expecting True that because umeniambia true address it for you. Si tuna ni ile stuff unaonanga a leader tuseme for example amekasirika unaenda kuita kwa zile comment inaitwa kwa misplaced word ile nimekukasirikia wewe lakini naenda kuwekelea ule because na feel nataka kudetox, but ukiangalia the true situation ni nataka mkue chenye mimi nafikiria. So it's a personal thing and there's no problem. I don't have any problem with someone coming telling me ati umenifanyia hivi ama umenifanyia hivi, but isikue that you expect because unaniambia hivyo I will change. Hiyo ni for you to let go. So ni kama ile release yako. Ni wewe una release your things. So you just being honest. Ile kitu I'm just being honest. Unajiondolea burden. So you just know. Mimi work TV around wewe because of this and this and this. So I don't say going forward atajuanga umze nikiona na behave hivi na hivi naelewa. For example, endelea maliza tu. Example imepotea. But point yangu ilikuwa that kudetox I feel ni a very personal thing. Ni wewe ukae chini unini na if you feel you need to address but not for them, it's for you, so that people know your boundaries. Siko hapa now wakicross so ni kama forgiveness in a way ile ya nikiforgive mtu it's for me. Wenye watu waambiwa una forgive mtu not for them wasikie fiti but ni for you jiondole. Unaweza look at it actually. Umemention hiyo ya mtu amekasirishwa na mtu and then unaenda I think sijui kama inaitwa displacement but new stuff ya nini which imenifanya ni realize you might feel someone and I think this happens so although tumeruka but anyway ni venye tu imenihit sai you might feel someone amekuwa toxic to you but actually they are acting out because someone else has been toxic to them and then they are not dealing with that so they are coming to displace kenye wamenini kwako na hiyo ndio some people call poleni mood swings because mtu ameenda amejamishwa huko and then it is inakonga funny because wewe mwenye unakuja kudisplacewa if you're not in tune enough to realize huyu akuangi hivi hii ni kitu so wewe na wewe utaanza ku take personally then wewe pia hit back so sasa ikue huyu amebeba kidonda ya kule akakuja akakuwekelea wewe ukampea kidogo sasa ako na mbili umempatia chance ya kuvent umempatia chance ya sasa let me do it the one way that I will be feeling so unaona so I think pia hata before juu hata nikakitu kwenye mli hadi ali so ni kama hiyo spark ilijinajia somewhere inaanza ku unravel everything all the impurities you have been piling up kama ameziamisha through that one. So what I'm trying to say na hiyo ni toxicity inakuanga but there needs to be a certain level of understanding and maturity if you need to detox even for you because huyu ni msee amekuletea toxicity amekuletea stress zake na nini. So kuna zingine zenye ukikaa chini ukireflect you don't really need hata kuna zingine hautachukulia seriously uko like this is not an issue I need to address we probably nikimpea siku 2-3 they will cool off and probably how wenyewe watakuja aniambie issue mimi ndio ilikuwa nini and then hapo utaanza kumwambia na nilijua wewe uko like it's okay because you understand like huyo hata akona issues zake kwako. Sasa unaweza sema inaweza kwa toxicity ni sema umepass you down from a family kama ni contagious kuna toxic displacement hadi kwa
hiyo ni displacement. Kuna hiyo sasa anaongelea about Nikaa contagious. Anaipass sasa kwa like generation. Imagine saa umerejesha kwa familia. Nimeget here. Okay. So wow, toxicity is ni kama virus inaweza Pasiwa down genetically. Not only down, hata inaweza pasiwa as in mimi hata nimekuwa nafikiria virus nafikiria hata tu hata fikiri genetics na nafikiria tu individual different individual ametoka north mwingine south wamepatana hapo katikati. Mtu ametoka na shida zake huko, mwingine ametoka mkuja hapa, ukipatana kitu kidogo hivi na spark you start fighting each other. Although I think hiyo unasema ni one of the most observed forms of ama unakuta mtu ametoka huku amekuja amepata msali kwa very well ametulia yeye akianza kuongea na wewe na wewe unapandisha mori pia yeye yako. I think Kenya ni poa. Kenya Anji alikuwa anasema ni ama alikuwa anauliza ni kunaweza kuwa na collective toxicity in terms of you see kuna yenye inapasiwa down. For example, unaona venye watu wanasemanga ile family ni ya wadosi. Can you say that group of people is toxic? Like kuna wazao wamejicollect wakakuwa those guys are just bitter. Wala wapendanga tu vita. Like you can identify a certain group of people by traits like a toxic personality. I think even alikuwa jaribu kusema in terms of imepasiwa down. Maybe hata kuna msee alizaliwa na hakuwa na ama alijoin your group na hakuwa na hizo nini, but because amekuwa in such an environment hawezi jizuia. I think it's possible sababu ni kama a form of mind yako imeconditioniwa na whatever toxicity was there. Ni kama venye wasewaambiwa the apple does not fall very far from the tree. So unapata really ni juu hiyo hapo imeriziwa na conditions za hiyo tree. I mean na agree na hiyo nini. I really see toxicity because naona ni kitu inaweza pasiwa ukianza kukaa na wase, and I feel like toxicity ni result ya human interactions, but when the people interact, the personalities interacting haziko able to manage their own shit because na feel ukiangalia venye nilikuwa nasema ukienda ina go back to the core personality una notice kama hiyo example ndio amesema msee anatoka huko mwingine anatoka huko, but that's like hiyo ndio inafai cool. Hakuna choice. In order for us to get better, lazima to interact na each other. Na mimi nitakuja na shida zangu, it is what it is. I've been through some shit, you've been through some shit. Tukikuja lazima kila mtu atakuwa na issue zake. But in this relationship it's up to me. It's not that it is now that we are friends that it doesn't expect wewe unisaidie. It's up to me to manage my shit is it go into your. But then sometimes naweza fikiria haikam but inakam. So it's now that's where ile responsibility nasema it's on you sasa kunionyesha hapo umekuja sana. So can we go ahead and say that toxicity is a social construct? Can you experience toxicity if you're alone? I don't think so. No. I think unaweza kuwa toxic to yourself. ukiwa padoka Fuck. you can't sababu pia umepitia level unaweza maintain. No, we are not talking about I'm not talking about substances that you put in your body. We're talking about probably your inner core, your like personality na nini. You can actually. I think so. I think by the sababu emotions tuseme for example self-hate. You don't need other people to experience self-hate. Me I think you need Sasa nikwambie hata because unajikombea na self-hate you can't rate yourself for addictions On your own. Kama unakumbuka venye nani Majani alikuwa atuambia mtu kaa Tarzan ama Jazz jangu umezaliwa umerushwa mahali uko peke yako self-hate yako itatoka wapi? Unateki anaweza kuwa nayo because alilelewa na monkeys. So if monkeys iko na self-hate zinajionanga na hivyo ndio atajiona. So if tuseme for example, let me give you an example. Tuseme kwa monkeys ukitembea wewe ni useless. Wewe ni the weird motherfucker. Tarzan who is a human being because amelelewa na monkeys hata waitaka kutembea because ana feel society mimi nimelelewa. So you it's need all about you need another person for you to experience toxicity. Mimi hata kwa OD I feel sisi wenye tumekuona ukiod ndio tuna feel you are being toxic to yourself. What makes you think these niggas are toxic to themselves? Whatever they choose, for example, wale wase who choose kujinyonga
in Japan. Si wengine ukiulizwa hiyo relationship utakuwa like, this nigga was being toxic to himself. Kuna venye ungesolve. But he made the choice, yo. Ni venye kuna consequence dark that ulijinyonga lazima udedi. Hiyo ndio consequence ya hiyo. I feel, but this is some my theory. Without other personalities, you can't be toxic. Because you'll only do extent unaweza. Ndio maana ukifika hiyo extent yenye mwili yako imefika, after imefika mwisho utadedi because mwili yako imefika mwisho. But wewe ndio ulikuwa unaenda hapo. Wacha niweke hivi. If you were born in a world with no mirrors, ungekuwa unajiona through eyes za watu. John ndio ungekuwa anakuambia hivi ndio unakaa, hivi ndio una nini, so ungekuwa unajianalyze na macho zao. You get? So self hate hapo ama whatever ama toxicity you get what I'm saying? So my point was, if toxicity is a social construct, then can we say detoxing can also be, because kama unaweza define in a place yenye you are not toxic but because of the people around you, kama vile ulikuwa unasema a group of toxic people, umeingishwa kwa hiyo group ukakuwa toxic, si ndio? So can you also be in a group of people who are detoxing, and then because toxicity is a social construct, then your detox pia ikuwe ni kama I mean a certain energy ya watu wenye they are clearing there whatever. So hata wewe ujiclear tu kama ile wenye watu tuseme sijui kama in the perfect example rehab. Unakaa na watu mna face the same thing but mnajaribu kuunda a different form of energy. Yani ndio mmeletwa pamoja na the fact that mmeshindwa na overcome kitu fulani. But you are not there to make that thing grow. You are there to deal with it, kubomoa hiyo. Yeah. So mnasaidiana kudeal na hiyo issue. Yeah, so unaweza kuwa na ama ile yenye for example when watu waambiwa mtoto wako asishinde na watu fulani, watoto fulani prefer akishinda na watoto fulani. Which is also a toxic thing. Yeah, but we are saying that wale ni toxic. Sasa anamaanisha wale ata energy tarabof ni better. Ndio maana naambia notice this. Ni better for who? For the parents wenye anaona. That's the point. See, for the child, it has nothing to do with the child. Otherwise, if it was toxic to the child, hangekuwa anaenda kucheza na watoto. It's the point yangu. It's a very wezi sema I feel toxicity is a social thing because wezi sema ule mimi tunaweza kuambia mimi ni toxic to me. Mimi ndio najua toxicity yangu. Msee kukuambia you are toxic. It's just them trying to tell you the person you are need. I feel to me. Push. But you're trying to define. Exactly. You might not be toxic, but exactly. Wako na lenses za mimi nikivaa hivi naona toxicity. Exactly. And I feel parenting, that's my opinion. I feel a parent should rather tell a child, unaona watoto unacheza nao mimi hawanifurahishi, and for that reason wacha kucheza nao. Ndio yakaye akijua hata aende ambie mabeshte wake mama alisema mimi am nice. Kama mnataka kucheza na mimi ana feel probably na yeye ni wao kufanya influence. So kama mnataka kucheza na mimi ni change, but ndio yakaye akijua si hata mabeshte wake wajue it's not about me, si this time kucheza na nyinyi nimefungiwa ndachapo. No, that's understandable, but I feel your toxicity you build because of you. So umefanya mtoi build something because ako kuna ka toxic behavior just in forcing your toxicity. Umeforce on your mtoi. So mtoi going forward hata yake ile siku atakuwa mzazi. Unafikiria kuna siku hata yeye mtoi wake chance akuwe themselves. Basi kumekuwa na misleading. Ndio unajua si mtoi pekee. Hadi hao mabeshte wake wote wako affected na hiyo toxicity na imekuwa part of them. So really toxicity inaweza attract like kama uko na a certain level of toxicity na uko nayo like pulse. Unaweza kama leo kitu kingine addiction. Misery loves company. Mnaendelea kunididia. So considering kenye umesema sahi na kenye ulikuwa unasema. Oh sorry, ongea kwanza because utakumbuka. Nitakumbuka. Yes. Mimi nilikuwa nataka kujua hiyo story ya kama mtu anaweza kuwa toxic to themselves. Nika hiyo point before you move on. Mtu hawezi kuwa toxic to themselves na vitu tuseme by themselves.
hata akiwa kuna vitu unaweza fanya zenye wewe unataka. Mimi nilikuwa naangalia kama addictions. Nilikuwa naangalia hizo nataka kuwa hizo bad habits, acha nize tu bad habits nataka kuacha. Vitu kama hizo ni vitu wewe as a person umeketi hivi nafanya aje hii. Kama tuseme nikutei, nafanya after a week tuko hapo tena. So hata ukiacha kwa hiyo dunia peke yako na hiyo nini utakata maana ukisikia what else toxic well anything that you feel so ukiangalia hiyo point yenye Mungu mnameka kan unaona mi point yangu ya kwa nini nasema msee I don't believe unaweza kuwa toxic to yourself. Kwa sababu unaona hivyo tu venye umesema you always know your limits. Na sasa unaona ushajua ndio hii. Sasa umeshindwa ushafika limit na umeshindwa ndio hiyo ninataka kuacha na siwachi. Ninaendelea tu kukata. That is so ndio maana nasema ni personal. Ni wewe utaona nikiwa peke yangu siwezi solve this shit. Venye tu ulisema niende ni kwa rehab. Nitafutane na wenye wamefikiria kama mimi wakaona tumeshindwa kuacha hii. It's personal. It is toxicity. Ukiangalia hii kitu yote I don't believe naweza sema ati mimi ni hauwezi kuwa toxic to yourself because the moment utaanza kuwa toxic itakuhit but no one's kuisolve. So let's talk again you can be. Sasa hivyo unamaanisha you can be kwa sababu umesema umeidentify kuna limit. Watu wa nini? Watu wa 844. Hata mimi ndio naona kama kuna limit. Hiyo limit uligonga wakati ulisema nataka kuacha. Unaendelea unashindwa kuacha. Acheni nifunge hii kitu na swali moja. Watu wa 844 acheni niulize swali. Na ndio mlicheka lakini 844 ilitusaidia. Nilitaja mambo ya organism na nini? Can an organism be harmful to itself? Tuangalie mimea na nini? Inaweza jiua. Wewe ushaona plant yenyewe going against you. I get what you're saying. Hata wewe nakuelewa. But hata kwa hiyo kukunywa na nini? Hakuna place, hakuna mtu you've never had mtu mwenye okay but maybe wako. Ati ukunywe hadi unaona ndio hii kifo. Nikikunywa si pingine ni wachache. Ndio maana unaonanga watu wa KOD. Kuna mwenye unaonanga akikufa akitaka. Anakuwa akistruggle to get back. Fight. Because I realize ndio kuna na ile side fact that because you will always solve an organism alone. Sijui kama inaweza jiua. Haiwezi jiua. Living thing. But itauliwa anaweza for example. Even when you try itself ndio ifike hapo. Even when you try imekuwa kupatia example ya kitu inaweza jiua. Moth inaenda kwa light na bado ina dead. So tunaweza sema mwenye aliunda hii bulb ako toxic. Like ni hajaipush. Hajaipeleka. Umejipeleka. Daylight kama inachomeka inatoka tena. Inachomeka inatoka tena. But you see in this organism's head sio ati inaenda ikiwa pale sema kifo na inaenda kujua. Yeye ilikuwa ile light. I'm attracted to light. Mimi nilikuwa naenda kwa light. Oh, imenichoma. If kwa head ya hii animal ingekuwa inajua certain death. Anyway, sasa mmefanya nifikirie. Amesema moth nikafikiria kitu nisikia kwa spoken word fulani tukiwa KNT. Mzee alisema the early bird catches the worm. Kwani hiyo worm ilikuwa inaamka ikakuliwa. Sasa inani bring back to hiyo pia najiuliza na hiyo moth. Iko life. Ni mseto ame. Ni the same way. Mse God forbid uko una drive upate accident. Why you going to die? No, you are driving for. No, but sasa tukisema speeding. Mimi nasema umefika hiyo limit yenye unasema. Nimeona tei nipeleke poa. Nimeona hii kitu tabia nipeleke poa. I want to achana nayo. But nimeshindwa kuacha nimeenda individual nimejiamulia mimi nataka kuacha nimeenda nimejifikiria so nimeenda nimekutana hiyo kitu tena bana naona zikuja si mimi bado hiyo choice nimeenda haijafahamu mara ya pili kuja impurities bado zina build mara ya tatu hiyo yenye unasema ati ndio mimi naenda kuzima hiyo ni wakati saa impurities zimefika mwisho
functionality ya nini. Sasa wacha nikuulize. Kama unakunywa and then kuna places unajiambia na sifai, what are those moments? Hizo ni moments zenye organism inajaribu because ingekuwa self destruction hata ungekuwa like ndakufa lakini sijali mimi naenda. Demo yako nimeanza kuiona. Yeah. You know this is bad, but ni toxic. Hii ni toxic. Lakini narudi hapo. Umenotice your element ya toxicity in you. Umeshai acknowledge. But you'll go back again. Mpaka unaona hiyo time yenye sasa watu wanaenda hizo kama nizo madream mtu mpaka anakuwa inakoma. Hiyo time sasa mtu anaona ndio hii life ina go. Kama saa hizo the individual sasa the organism. Hapo ndo unasema hapo unaona kuna wazee wa rehab wametokanga msee alikuwa na kaskele amekuja finally but alifika a certain point yenye alifika hizo limits akazienda akanini kenye tutafanya because nikaa tumefika impasse. Mutatuambia can you be toxic to yourself? Yeah. Can an organism kill itself? Do you think you can actually be harmful to yourself on your own with your own faculties? Kuna wenye wanasema you can't kama sisi wawili hapa. Apparently everyone else anaamua tuko watatu tuko 3 haya ni sawa basi kuiona ina watatu wameamua mtu anaweza jinyulia. Unaweza like you can be although mimi hata watu wana competing sio na matembe. Si ni kutoka. Sasa hiyo example ya tembe kama hii tembe like hiyo point tu nilikuwa nimesema. Kulitaje msee undiishi ndio msee alichukue. Msee ndiye amekuwa toxic. Like sasa ndio nataka sidhani yako. Hiyo tembe ilikuwa ya kazi gani? Tuseme ilikuwa head kama nini? Functionality hiyo tembe ilikuwa nini? Si ilikuwa na function. Na mwenye aliunda si alikuwa anajua hii shit. Inaenda kufanya hii function. Na iko na pia ma side effects and shit. Wanajua na proportions. Ndio maana unapewa na doses. Hata ukienda kwa hosi unapewa morphine na doses. Hizo vitu zote ukipewa in excess sasa si alikuwa anajua itabili. But sidhani ni responsibility ya whoever aliunda and whatever consequences were. Ni yeye ni huyo the individual. Ndio point. So bila umse. But hiyo ni ya consume hizo ni nani alimake ni yeye. Haya, si the individual. Okay. But si huyo mwenye alitengeneza dawa akamwambia unajua shika basi aliunda hizo dawa za dawa ni ya nini? So tutakutibu. Iko na side effects like hiyo point ya hii shit ni poison bado lakini umse anakupea. Lakini sasa ndio make choice. Ndio ikunyorie. Ndio ikunyorie. Ndio ukufe ukikunywa. Umekunywa more than ndio ukunywa ukufe. Umetumia more than prescribe, umetumia more ni excess. You have your toxicity levels za nini surpass kama hata actually chemotherapy was the most yenye najua ndio example. Ile nini yenye najua the best by the hiyo ndo najua inakanga hizo what radio waves. Mzee anakufuck na anajua na anakwambia anakusaidia. Sasa when it happens to that extent enye the chemo is no longer working. Hata kwa hiyo example it will never work like itakufuck in the end like hiyo shit inakuanga imewewe hivyo like hata ni interject. Kwa hiyo example ya tuseme hiyo chemotherapy tuseme ndio mse afika hapa decisions alimake kwa lifestyle yake ili lead hiyo sasa decision yake ilikosiwa na nini ndio amekio decision kwenda huko. Okay, ni watu cheki. Hii nimeona ni ngori. Acha watatuambia. So anyway, lateri zimekaa hivi. Ulikuwa umeniuliza kama nitasahau kenye nilikuwa ni na almost nisahau. Now, tulikuwa tuna what are we talking about? Haya, ulikuwa umemention yenye mzazi anaweza feel a certain group of people for my child are toxic. You get? So ambie mtoto hawa ni wabaya. Naona? Na haambii mtoto ni mimi na feel hawa ni wabaya. Anaambia mtoto hawa ni wabaya. Mtoto ataendaga akiwa anajua sichezi na hawa nilikanywa juu ni but have feel amepeana decision exactly. Mtoi. Exactly. Hiyo ni but mimi nimetoka huko. So can we say because venye umesema hivyo na kuna kitu kingine ulisema pia nikazishikanisha. I forgot ni nini ulisema. Kama toxicity is it common ama kitu kayo is it a common ulikuwa umeuliza kama toxicity ya huyu na huyu zinaweza attract
Unakumbuka tukiwa tunaongea hivyo? So my question was, is toxicity so big that kuna places zingine zenye some things we call, because immediately umesema hivyo nikaanza kufikiria na hii kitu watu wanaitanga negative tribalism, because ni mtu ana feel tribalism is not bad. You know, Yeah, tribalism you are your tribe, you are your tribe, that is tribalism. You get Tribalism like, is the best thing we have. Yeah, because ni venye sisi perspectives. Tumeamua tu okay. juu ni wewe Make your point first. so my point was, hii yenye you feel a certain group is bad for you, you get, or they are toxic to you, or their behaviors or their traits are toxic for you, and then without telling mtoto kama huyo that mimi I feel those people are toxic, you get, that is my view. Mimi. So uambie huo mtoto wale ni toxic, haujamwambia ni view yako wale ni toxic, you get, umepata hiyo? Then probably wewe uambie mtoto wako the same. Hao watu wawili wapatane wako like, oh pia wewe una feel, and then Tuliambiwa so pia unajua ni wabaya, na hao waliambiwa na nini, na sio ati hao wame experience. Exactly. Hata wajui Ni kitu imepasiwa down that these people are bad, these people are kama a for certain example way. watu wa trade. Wote ni we. In fact kila mahali unaendaga na blocks utasimamishwa na karao. So inakuwa those people we just, so yo sasa pale ulikuwa unasema can toxicity be passed down, you get. Definitely. So yo inakuwa ni kama hao aliambiwa, they have passed it to, and then you get a group of common thinking people. Niseme kitu. Sasa unasema kitu, but it was a question. Can we say that negative tribalism is as a form of, to some extent, toxicity? Mimi nasema See that to some extent ni pure. Mimi nasema Yeah. hiyo ni opinion. Hiyo ni my mental frame. Hiyo ni thinking. Sioni kama ni iko more mental than But toxicity iko hivyo. I'm saying ni kitu imepasiwa down. Okay. hiyo ni impure gani exactly? Ndio nakwambia probably wewe Ni what exactly? Yani, Ni the idea. Ni the Pass idea. down hate. Ni hate inapasa. Na we mwenye ameambiwa hataki kugo deep ajue whether Hate ku verify with no whether reason. that's And true. the- Kama tuseme leo nikwambie watu wa boda boda wanakuanga wezi. Wewe ule mtoto Wewe kumwambia, ubelieve hivyo. wewe mtoto wako aleo mtoto akiwaambia So ni hate tu. so kitu toxic hapo ni hiyo information. Yeah. Toxic hapo ni hate. Actually Actually ni hate. information. Ni Ni hate. Chukia watu wa nduthi. ni Yeah. hate. Wewe ni hate. But sasa hiyo hate imepasiwa down in form of info. Toxic personality umse amespread hate. Exactly. So Pass down through that information. Wewe mse toxic. na unajuaje kama huyu mtu hakuwa na maybe experience before amwambie? Lakini sasa but your experience ni yake. Exactly. Sasa inafanya watu wote wa nduthi wakuwe. Hata the fact that ni yake na ni with an individual person wa boda boda. Exactly. Sio So So emotion, so the emotion ndio hajabebwa na watu wote. Yeah, alifeel whatever they felt ama nini, it is justified because ilikuwa yake. Ni Kama right. wewe uambie mademu wa Sapiri, Kuchukia mtu wa nduthi juu uliibiwa ni right. Lakini usiseme watu wa nduthi ni wezi. Wewe wacha kutumia nduthi because uliibiwa. Change your roots. It's personal. Wezi sema watu wa nduthi. Sasa ni juu uliniibia na gun ndio ulikuwa umebebwa na nduthi. Watu wa nduthi wote wanakuwa na gun. Zii, huyo mtu alikuibia na nduthi. Huyo ndio Alikuwa na gun. So usiseme watu wa nduthi ni wazii. Because in the process utafanya an entire thing Ni that kama hata brings what an happened. economy. yeah. Ni kama Ni what story. happened huko. Msee mmoja ana harass mwanamke Bas. pale. Then msee ako Turkana anasimamishwa, nyinyi ndio Nyinyi muli. ndio mnanini watu. Yet hata maybe just Hata hana story, hata haijui. So nika blanket Okay, judgment. okay, now I see. and that one goes to show, na actually ni vitu nyingi sana, that one even hapa kidogo tutaingia toxic masculinity, but ni allowing tu hiyo kitu yote inaitanga even, that goes to show if you do not deal with, if you do not detox wewe mwenyewe, you can Utapass. knowingly or unknowingly pass hiyo toxicity to someone else, and it can even start a whole movement, Kuna ripple effect. a whole Kubwa movement. sana. Ukihatiwa na mtu na ukose kurealize that this Ni was huyu not, amejihurt. ni mimi nimehatiwa na I need to deal with this nini nini. Utaanza ukiwa unaambia ule mtu sio mbaya. Madem siku hizi ni Makara wote ni wezi, wameshikana na madem wote wa Sapiri ni magold. Sijui madem wote ni huyo. Na even worse siku hizi, I think it's more on wanaume. Ama wanaume. All men are dogs. like, hey,
Your man is a dog. Me I'm not. Me ni Ted. All men are trash. Unafanya nini na dustbin ya wenyewe? Lakini sasa hiyo ndio sema by the time when I speak all men are trash. You should recognize you are the dustbin. Trash, a dustbin ndio inaweza identify trash. Okay. Trash haingiangi kwa kabati kwa shelf. Wewe Tunapiniza fingers mpaka tusikie had it here first. Ukiwa ni enter trash my nigga. Nimekuja pesa za takataka. Okay. So ndio nilikuwa nasema, then if you look at it like that, then levels of toxicity ziko so much in our society sahi, and probably vitu tuna deal nazo today is as a form of not detoxing As a society. Yeah. Na hiyo ukisema as a society ndio ina come back to an individual, because mimi naonanga ni msee mmoja, hizi boardrooms lazima kuwe na msee mmoja na making decision hapo hivyo juu. It has to be someone in a position of influence ndio alifeel a certain way, then hivyo aka influence wase wengine wakafeel, because nani alikuwa anatuambia ati groups azinanga, hakuna akili ya groups, Hakuna crowd mentality is driven by someone behind the nini. There's always a center. Lazima kuwe na center ya nini. So you see, if one person, that's why I was saying probably in kama ni contagious, or it needs a group of people. If toxicity can need a group of people to spread, also detoxing can be. Exactly. Because someone can decide, mimi tumekuwa tukifanyiwa, or mimi nilifanyiwa wrong, or babu yangu alifanyiwa wrong na someone. Exactly. Na kabeba, they felt that thing was toxic and they did not deal with that, you get, and then waka pass down hiyo, mimi I was wronged, so ikakuwa mimi because nilirongwa and I'm your father, sisi wote tulirongwa. As the head of this family I was wronged, so pia nyinyi you should feel wronged because your father was wronged. Unabebeana mizigo. Exactly, na nyinyi mbebe hiyo na nyinyi mbebe hiyo. It will also take one person kusema ndio someone was wronged na sisi tukabeba hiyo, but it is time for us to let go. Unaona? And then from there ako like, hapana najua wale walisema nini, but from today nyumba yangu kusikue na hate speech ama kusikue na sijui nini. Then from huyo generations zenye zitakuja zitakuwa like, oh sisi hatunanga hiyo. Hakuja kuambia ati unajua kukazenyi walikuwa hapana, mimi venye nimelelewa. Mimi hatu hatingi watu. Wali detox like yeah. Na unaona pia hao wanahitaji kuendelea hivyo. kumanage hiyo. Kumanage hiyo. Kama kucancel out. Every inafaa kuwa kitu. And then pia kuna point yenye umesema about society. I feel individuals wakilana wanahitaji ku detox, then society pia inaweza detox. Because mimi wana pia kuna njia ya society ku detox. For example, unaona vitu kama venye wase huenda study sport game. Wase wengi wajuangi, but that society in that moment detoxing ina happen hapo, you can't imagine. In hiyo tu kupiga kelele, celebrating, a lot of detoxing happens. But for example, hata tunasema sasa society yetu ya Kenya, we don't even experience yetu ya ku detox sana in religious center. The problem is always driven by someone's opinion when ulikuwa unasema. So opinion won't say you are wrong or akona intentions zake personal. Detoxing yenu ina drive you to toxic. Inakuwa toxic itself. So badala ya ku detox mnarudisha into a toxic environment, a toxic mentality. So I feel haiwezi anza venye ulikuwa unasema tu. I feel hiyo ni kama ku explain the detoxification haiwezi anza from the crowd. Lazima ikuwe individual so that mkijua what I want ama kitu inanibamba na nini, utaenda ushikane na watu wako wenye tunapenda ball, twendeni to watch. So in the process mnaenda ku detox as a rende or muende rehab, msaidiane ku detox nyinyi. But see at sasa uanze ikuwe ati ni even you watch na detox. Let me ask, why this is messed up. But hakuna format, so tunaongea mbele na nyuma hii topic. Let me ask, because okay, toxicity is personal, sindio? Detoxing is also personal. Can you end up in carrying a different form of toxicity while you're trying to detox? Yes, ndio kama hiyo. Tuseme hii example ya tuseme uko na diabetes. You clearly know vitu ziko na sugar ndio zina cause shida yako. Alafu unaenda hosi, lakini daktari akwambia hapana, leo kunywa chai. Ndio realize
anaendelea kukuongezea. Anakurusha kwa hiyo shimo ndio uendelee kumletea do. So wako na another agenda. Exactly. So ni toxicity yake tu anakurushia. Juu siku hizi wasora detox places nyingi, hata kama ni hiyo personal like your internal self una feel ni kama you need to. Because kuna wenye wanaenda kanisa but kuna wase wengine hizo nyingine. Ni msea kwa sad. Yeah, actually ako like furaha. Actually. Yeah. Then ukienda kama Dre ndio the one thing yenye watu wanadhania kusaidia kwa wase ku detox. Ku unwind. Unajua kuna majina nyingi sana wase wanaita ku relax, ku chill, take a break. Yet hiyo pote yenye Teda anasema unaenda kwa hiyo crowd. Exactly. Oh, haujajianzia leo ni wapi? Umetoka na whatever has been eating you from Monday to Friday. Umeingia manzi leo niko na stress nataka tu. Chukua mabeto yako yenye ni toxic. Uende na mchape sherehe. Maana uko pale hata ukupata time ya hujasoma kitu. Hiyo ina deeper mess sasa. Utapata time ya reflect. Maybe ulienda mkasereka mkakunya doeka yote. Uko sasa uko na deni, uko na even more sasa. Yeah, I think you unaweza lead you to be Nenda mmechukua hadi mafuliza na nini? Yeah. Basi jina fuliza inaweza kuwa ni msee mjinga anaambiwa pole like fool. What would be the negative effects of living in a world with zero toxicity? And remember, okay, wacha ninyamazie hapo. Juu nimeona naweza jibu. Naweza jibu kile wacha nisikie. What do acha tu nirukie. I don't think as long as kuna society, different people existing together, toxicity itakosa because these are different personalities interacting. Thank you. But we are saying, on the off chance that ukue na unless hatuna personalities, your toxicity inaweza. Unless new what new goods. Haya sasa tu assume kila mtu ana personality. Then that's hiyo ni robot. Kama ni robot hapo mnaruka kiasi cha anasema tuseme leo upelekwe earth 2 or something. Na hakuna mtu wewe ndio msee wa kwanza. Do you need toxicity? Hata nikwambie as long as kuna msee mwingine atakuja. Kuna kumbuka anasema tu assume ni wewe. Wewe peke yako kwa nini? Do you need kumbuka vile Tenda alisema situation unaweza end up kwa toxic to yourself. Kumbuka vile definition yenye wanted alisema yeye. Ndio toxicity happen, it has to be lazima kukuwa na interaction ya watu. Ni two different personalities. Enye na feel unanipush. So kama kuna mtu ananipush, toxicity inatoka. Sasa Bika ameuliza what would be the negative effects of living in a world with toxicity. Negativity. Unless kila mtu ni robot. Exactly. Mwenye mko na the same, wenye wameprogramiwa the same. That would be. Wacha nijibu na example. But due to populated na different personalities, you shall interact at different levels. Na one of you ama hizo relationships, kuna mwenye ataona hii ni bambi, hii na ni bamba, hizo ndo lazima utakuwa na different tastes, lazima utakuwa na different ideas na hizo zikiclash hapo ndio toxicity inaanza kufanya. Kuna stories jini ya Buddha ama uji hizo mwenye aliraiziwa akiwa pampered in a perfect setting. Hiyo ndio unaongea kitu kile ndio yenye kuna kitu na mham na interact na watu considered wabaya but siku moja akatoka kwa hiyo. So what was the negative effect ya yeye kukaa kwa hiyo papo? Sasa ni kutoka. Haya, very good. Sasa niulize swali. Haya, Yanje alikuwa anasema some toxicity is good. Si ndio alikuwa anasema like it is essential. Haya, for survival. Sasa we are together some toxicity. Toxin equals poison. Are we together still? Toxic equals poison. Poison equals sumu. Sawa? Ni wapi? Ngoja. Nataka tuende pole pole. Ni sumu gani ambazo tuachane na mambo ya personal? Ni sumu gani sasa? Sawa. Wengine tuliagree. Ni sumu gani ambayo binadamu as a living organism tunakula in small proportions because sumu is good. Kitambo
Kitambo nilikuwa nasikia kuna mawarrior wenyewe ati uwezo wa nini na sumu ati wanakuwa na habit ya kula kasumu kidogo kidogo so that inatengeneza resistance. Na hiyo ni kitu biological, ni kitu real. Because naambiwa hiyo point yangu because hata body yako venye ina work ni the more you exposed to that hiyo kuwa exposed to that ndio inakusaidia kukua antibodies, build antibodies. So you need challenges to build walls. Hapa ndio nasema miti changu tuliletewa vaccine. Kuna wenye walichukua hiyo vaccine wakanyuria. Unafika mbinguni umeangushwa na nini? Na COVID gani? Oile gabu kuja hapa. Ndio tulikuwa kufa na hizi antigen. Na hizi manini? So kuna vitu zenye unaweza jaribu kujionjesha na hapo sasa ndio mimi ati unajionjesha kasumu. Unajua okay ndio kuna resistance. Wewe impurity kwa kando. Mimi nasema impurity kwa kando. But is it really? I understand kuna hizo but hauoni kama mtu anaweza jaribu kujionjesha kitu alafu aende. Ina depend na knowledge yako about hiyo kitu. Yes, si drive you tu na because most people ndio wende hapo blindly. Vile amesema kama uje take time wewe kujiinform the reason umeenda blindly because maybe umeambiwa na mtu, maybe umeambiwa who are pressing their toxicity. For example, the vaccine issue, wacha tukaya for a minute. How many people took the vaccine because their parents called them? Ama hata the government. Ama gavana kuthreatens juu ikifanya nini na nini. So ni ile truth of the matter is na kuna mtu alikuwa anataka kufanya kwa hiyo government. Exactly. Penye tulikuwa unasema kuna mind hapa, kuna mind ina drive hii board. Na hiyo mind ndio iko na intentions. Na intentions si kusaidia mwili. Sasa this raises another issue. Unasema hiyo the government. Sasa inakaa hii mentality ya serikali na let's watu wakuwa wanaangalia ndani hiyo serikali ni nani specific. Kwa sababu by the way hakuna serikali, you can never ni one person pushing the whole body ati hiyo una nani ni nani who is responsible. Sababu utapata msee maybe wakanjua anafagia mahali hiyo ni part of serikali. Msee na smali amemployiwa na kama mwalimu ama hata sisi citizens wenye una vote you are part of the government. So hakuna serikali ina ni who specifically. Kwa hiyo true. Hiyo ni swali necessary kuuliza. Mimi niko for impurities because I think hata vaccine ina watu na impurities. Back to your stuff unasema tuweko chenye Ted amesema ni a matter of knowing hii poison na exposed to build my immunity. Am I doing the right thing by doing that? Sababu pia information out. Yeah, juu ikakuwa sasa ni everything exposed kidogo unaweza kuwa wacha nijishoot kidole next time nikishutiwa hapa isi. But does that work? Tunaweza expose to something. True. Yeah. Knowingly so that you build resistance. Unasema I have never nimefika age fulani angalia vitu hii. But maybe true. Na mtu ana nini? Kuna mtu ana problem ni ku overdo. Hiyo that's why sasa inakuwa that's why nikianzia hata definition natafuta ni hizo impurities kidogo. So toxins are good, toxicity is bad. No. Drink no, because that's very general. When you say toxins are totally because of toxins are not necessarily bad. Yes. Oh, okay. That's the biology. Toxins are not necessarily bad, but toxicity is bad. Ukirealize uko alcohol is not necessarily bad, but over kuna kulewa na excessive consumption of alcohol is harmful. It's harmful. Bangi is toxic. Your stuff in apply to everything, but back again to your stuff, yeah. Know whether whatever you're trying to build, build resistance against hardship, ama ni kama whatever unajiexpose wewe ni nini unajaribu kujenga nayo. Hata vaccine unasema ni kama hata venye wasema exposewa to the unaweza kuwa back again to hiki tu ya unaweza kuwa unadhani unajisafisha but unajaribu ni kama hii stuff ya hii sabuni na 99%. Hiyo 99 include the good bacteria on your skin. Unaget? So unaweza dhani unatoa yote unatoa even the good properly. So kuji-expose it is healthy. Of which another very funny fact.
watoi kucheza na mchanga is actually kama detox for them. Hizo that wana nini for in their skin is good. Umesikia Mama Liam? That is good. Yeah, for their skin inawasaidia good detox. That's why ukiona mtoto acha acheze na mchanga. Exactly. Let them Matope, yani kitu wacha kama acheze. zile Acha allergies sijui nikikula Hadi nini. homa. Hizo The truth hizo zote. ungezaliwa hivi wako kwa hizo pollen grains. Nothing Ungekuwa the best person sasa. Exactly. Ungekuwa So, Ivanya zaidi na kuitu ukiwa an adult. Exactly. Sasa kwa sababu unaona vile ulikuwa unauliza what would be the kuishi na world without toxic uja expose kwa hizo pollen. Sasa hata ni kama So you're susceptible unacheki hata hizi ni kama hata hizi unakuwa the true nini ya tuseme measles vaccine ni unadungwa nayo. Si ati ni dawa unawekwa. Unadungwa nayo a mild version of the disease. Mwili yako ina ni impure. That's why nilikuwa nasema the word impure. Hiyo yenye unasema mild inakuanga ni docile ni hiyo. Unapewa mwili inaenda ina identify ikiwa safe hii kitu imedie but iwezi but ina identify then inaanza kubuild hizo walls. If that toxin comes in again sasa ikiwa high the body inajua kudeal na a form of it. Kwa hivyo nilikuwa right nikisema unahitaji lessons kiasi kutoka kwa kukua toxic like galan kiasi. But ukijua ni nini unafanya. Sio ujiingize blindly to the toxicity. Usiende kulewa because watu wanaenda jiulize. For example, kuna this guy alikuwa anasema if in your lifetime ukifikiria life yako huoni place drinks itakusaidia. Like drinking. They don't drink. But if you know at some point in your life you will want to learn to manage it. And the only way you learn to manage it is by drinking it. But if in your life you know hii sitawai, unaruka yani. Unaingia kufanya back again to ikuwe personal. Yeah. Like it has to be informed. You have to be informed. Mimi kama Ted nini napenda. Hii kama haiko, I don't care if my boys wote wanapenda hiyo shit. Nitawapeleka hapo, but I won't participate. Because you are differently for me, informed. exactly, for me, information niko nayo for me, I feel that's not necessary for me. But see ati niko against it because hey, do what you want because that's you. Haya sawa. Sasa hapa tukikaribia kufunga, wacha tufunga na juu lazima tungetaje. Hii toxicity imekuja sana katika kizazi cha 21st century. Yaani katika nyanja hizi zetu tumeweza kupata na jina hili la toxic ama usumu. Ama usumu kupitiana na mitandao ambao wanasema toxic masculinity na sijui nini. Nataka tu haraka tupitie mchakato. Hiyo jina nilisikia jana. Mchakato. Naijuanga lakini nilisikia nani? Anaitwa nani? Huyu mwenye alikuwa sawa. Zubeida. Zubeida. Nilisikia katika mchakato jina lako ni Sakaja. Is your name Zubeida? Anyway, man. I don't know. So anyway, like toxic masculinity imekuwa imetajwa. It is very unfair. No, it is very fair for us to talk about it without women around so that sisi tuseme what we think, because I mean hii discussion but it's just thoughts by the way. I don't know I've never talked about it because we talk about, but what do you understand wewe kivyako ile motion watu wamesikia juu mimi sijaitafuta hiyo kitu. These are new concepts zimekuja na wave ya COVID. Mimi according to me zimekuja tu juzi. My theory toxic masculinity ni result ya kitu wanaita women empowerment. It's a direct result of women empowerment. Women thinking una deserve vitu fulani, so a nigga saying I won't do that shit for you is toxic. For me that's bullshit. That is one. So female empowerment equals toxic masculinity equals bullshit. Exactly. It is you. Haya sawa. Niko sawa, tunaenda next. Nikuitaja tu ile siku kutakuwa na tutaambiwa toxic femininity ni nini? Very sababu you cannot be toxic by being masculine. Yes, exactly. Wewe ni masculine. That's who you are naturally. Yeah. What do you want me? What exactly? Ukiangalia hizi vitu tuseme kuambiwa by being aggressive you are being toxic. A man was born to be aggressive. Exactly. You cannot be naturally toxic. Yani uliumbwa wewe. Hiyo nature yako ni toxic. So una expect nijimade hiyo toxicity. Mimi naona hiyo toxic masculinity ni kitu tumeimpoziwa na in relation to the West. The ladies now think we should emulate whatever the West wazungu wanafanya. Anataka wewe mtu mwenye
So we kwako. So for me, the toxic masculinity is something imposed to us from other environments without first of all kuangalia sisi tumekuaje from mababu zetu. How have the men been? Walikuwa toxic hiyo time wakienda hunting, wakikuja home wakikuwa na so many wives, but they being toxic hiyo time. So for me hiyo stuff bado nimeikia how a man can be toxic. Me but kuna difference kiasi mimi niko nayo based on hivyo tu umesema, but I think ndio sasa point ya detox, because there is things with the information we have right now babu zetu walikuwa wanafanya kwa that was toxic, tusidanganyane. If I have a daughter na venye babu yangu ama babu ya baba yangu nasikia ali treat shosho yangu niko na I will never allow such shit. So for me with the information I have, kuna kitu nasikia babu yangu ali allow, maybe it happened. That right now wanaweza, I feel it's not about masculinity, it's not about femininity, it is toxic. So back then with the information they had, it was general. Exactly. Yeah, trying to apply it with the information you have today. Inaangalia in the naangalia the whole thing as a male from wanaume tu. Yo, okay, I don't know how to explain it. Whatever vile tunafaa to behave. Wanasema vile tunafaa to behave. Si ndio wanasema ambie hivi mko toxic. Si ndio? Vile tunafaa to behave tumeimposiwa from somewhere. See ati we know is see right, you can discern yourself the right from right na wrong. But vitu tumekuwa tukido then all of a sudden hizo ni toxic. From the African, I think inakosiwa na hiyo yenye anasema ni kama you can almost see how it's a direct result of whatever people call women empowerment. Unapata hiyo empowerment badala ya uonyesho you can do this, unaonyeshwa the only way you can do this ni kuwa mwanaume. Ni kuwa mwanaume. Like a man, you will never be in the process because when we so yako ina make sense. Ni true. I mean I agree na everything umesema, but some on that wacha tunaongeza before. I feel what we call toxic masculinity currently, ndio maana I don't believe in masculinity and femininity. Kama ni evil ni evil. There is no man's evil, woman's evil. Kani toxic ni toxic. Evil ni evil. Lakini ugonjwa mjanga inakuza. Hata mimi toxic, I agree with that. So there's no way ati utasema kuna toxic masculinity. Hiyo ni a woman who has not been able to become a man imposing her weaknesses on other men. Sasa wewe kama madem sahi ado ana date madem wengine, right? But kuna vitu hawezi fanya, but as a man because mimi naweza fanya, like for example I'm not afraid to fight. So if two men find themselves in a situation where tuko in disagreement, then every other person ako like fight it out, mwenye atashinda ndiye ameshinda. In our society you shit unajua it toxic. It's toxic. But kwa nini? Because women who are trying to be men will never put in that shit and do it. Cannot do that. But yeye kuimpose weakness yake on us. Hiyo kitu tunaelewa agenda moja inafanywa ikandio. Sasa because the things amwezi toshana na mwanaume, hizo vitu amwezi toshana. Mwanaume akiwa hiyo ni weak, ni toxic. So like kiasi kabla mention unaweza sema basi for me na free toxic masculinity new expectation ya a man to behave a certain way according to this time. Venye anafikiria ufanye hivyo, so others will consider you to be toxic. That's a good one. Rwanda usema ni hiyo. Umeshikilia karibu hizo. Nasema tu mwisho. Wewe I think toxic masculinity ni like ni idea ama ni fantasy wasiona kwamba wameweka about how masculine anafaa kubehave ama kukua. The funny thing ni msemo mwenye si masculine ndio akona hizi fantasies. Exactly. Yeye ndio gatekeeper wa what masculinity inafaa kukua. Feminine. Because sasa sisi tuanze kuambia madem unafaa kuvaa dress. What the fuck do you know about dress? Bila by the way amesema once we find out what toxic femininity is, ita sasa balance hiyo. Tutaanza kusema now this is toxic masculinity. Umetaja dress nikafikiria. Wadhamini na washikadau wakurugenzi mtaniambia. If wanawake walikuwa na movement ya my dress my choice because they are the only ones who can dictate how they feel about themselves and what they wear. Ilifika aje nani alipeana a seat at the table
Sasa, you have governed your sex. Shit enough. Now come and tell us how men how we should are behave. supposed to be and where. And At that point, did we consider that toxic femininity? that's a good question. Because to be honest, it was just, ukiangalia the situation, I see no problem with women doing that because the situation before that was a woman. They had to. So sina normal. But then exactly action reaction. It was justified. So that's why hatukuona takiwa toxic. It was not toxic. For us, the result ya something wrong. The same ule mse wanduthi mwenye alinini. It's not that tuseme tu wanduthi ni wazi. Let's tushike huyo mtu wanduthi. Huyo alipie so that hii industry wanduthi isiharibiwe. But then hii side nyingine ya men sasa ikikuja, how are you to tell me what is toxic and not toxic? Na mimi time yenu wewe kuji-express as women. In fact, we clap because true we agree. Yaani sister yangu anafanya kitu kama hiyo. That nigga won't be here. So I agree. Hiyo ni reaction to something that was justified. But then me being me is not justified because you as a woman feel what? You have to be like that. You have to be this. Exactly. Don't be you. Exactly. And then me sometimes feel a form of being a control freak. Exactly. No, acha hivyo ndio imefanywa. Dictatorship flani and I believe until men stand our ground tuache you puzi ya sijui okay no just let's be honest tuambie madem what it is we are men But this is tuache kuwa lambist. Be a real nigga. Hebu niulize swali. Is it dictatorship if it is being done by a woman? Anyway, so my question hiyo nilikuuliza tu. So hapa pengine Umesema kitu Comment down below. kama hii taona kwa watu wacha kuruka YouTube nyumbani kakirani. If Kuna restriction. if wenye wanasemanga if toxic masculinity, because mimi from venye nimeisikia ni you see the way it's funny ni I think ni Africa tu ndio tunaletewa hizi vitu because in a way because ilianza si ndio tunafectiwa if the traditional man the African traditional man kuna venye alikuwa anafanya vitu ufiche you understand kuna vitu zingine saa hii probably sisi with the information that we have hatuwezi fanya vitu zingine yes so if the traditional man was doing things a certain way probably now the modern man will not do everything exactly when the traditional man was doing and probably if tungechukua feminist moja leo tumrudishe ile time yenye mababu walikuwa probably angeenda kuanza kusema no toxic masculinity toxic shut up I go like okay sawa acha ningoje miaka kadhaa tutaomoka so inamaanisha tungechukua huyo saa hii tumpeleke huko angeona a lot of toxic masculinity si ndio so probably over time hiyo toxic masculinity with the birth of akina Liam imepungua si ndio so venye hiyo imepungua my question is has toxic masculinity to the feminist or whoever has it been there always or is it something that usually evolves with time because kasa hii tunaweza ambiwa kuna vitu hadi saa hii una feel because there are also people who feel like the man or the male figure ni kama anabomoanishwa like there is nothing that makes you feel like a man that umebakishiwa if you are aggressive you are toxic if you are nini you are na saa hizo umetone down vitu zenye zilikuwa zinafanywa by the traditional early man like wewe according to you I'm not brutal in fact I'm a gentleman nimejaribu kutone down as much as possible but kuna vitu huwezi achilia like a man like you cannot huwezi so my question is kama wale walikuwa probably to a feminist that was too much toxic masculinity sai probably ni bearable so does it mean in the next 10-20 years vitu zenye tunafanya saa hii feminist hiyo time akiangalia kwa like those guys were too toxic like hawako wanaosha madem zao miguu akifika kwa nyumba no hawako naambia I love you 50 zilikuwa 48 like but yes, are you getting so my question is toxic masculinity is it something that evolve with times or is it a constant
Sidhani. According to them, because mimi sijui. I think toxic masculinity is a new thing. Hii kitu kama imeanza hali sana. Ni kama 19 after World War. Yeah. Ni kama you are being made aware of something you didn't even know was affecting you. I mean, I think kitambo kulikuwa na toxicity. It is true. Na ndio maana wanaume walikuwa wanakaa chini conjuring ncheke na all those other things to discuss things as men so that mwanze kujua ni in a way ni kujuana ni kudetox ni kujua wewe unapiga bibi bado usisema story ya bibi tuache wewe bado una ni kuletana ni kudetox ni men being men but today there's no in my opinion I don't think toxic masculinity may increase it may decrease. In fact, in my opinion, it may increase. Okay. The feminists think it may decrease. That is the message they want because sasa akinalia mwako. But the truth of the matter is, it's even about to get worse because now this is a man who has been forced to act like a woman, but at some point the man in him will have to come out. Come out in uglier ways. In uglier ways, in beating. You cannot suppress a man because that's who he is. So unless umpe chance ya kuwa a man, we suppress, but one day that shit will explode because that is who he is. So na sasa back to ile stuff ilikuwa tunasema hapa ya it starts with one person. Yeah. Tuseme hata for example leo ni tumeona hizi unapata mimi sisi kama madem tunafuata huyu ndio leader wetu. I think it should go back to hata wanaume in some cases. It should go back to wewe kama dem ujiangalie huyo mtu unafuata ni nini inafanya ni nini hiyo anabeba sana yuko against everyone. Ni kama zile leo kuna hii wanaume wenye wanapigwa na mabibi zao wako na organization fulani. You cannot just join that as a, because you are man. Okay. No. Iko kuna feeder equivalent ya wanaume. Inaitwa aje? Sijui but ni kama opposite ya feeder. Labda ni mimi. Sasa ndio nasema unajua kuna point umesema au mademo wanasema ibe decrease. You shit ime increase. So back to you. Yeah. Hata wanaume mimi kama mwanaume siwezi enda ni wajoin juu wanapigwa biti zao. Naenda mahali sasa niseme sisi tapiga kwa na bibi. Sasa hiyo tapiga kwa na bibi. Sio wewe peke yako. Exactly. Bro labda unapigwa tu kofi. Kuna msana transformer. Huyo msee wa hiyo organization akisema women are bad. Nafaa niangalie nini hiyo personally yake inafanya declare that women are bad. Sasa shida ni unacheki venye it's a shock to you. Sasa shida ya hii feminism mbaya ni that this kind of shock does not happen to the women being told those messages. Unaget? Naambiwa they are bad to form. Sawa to form. Unaget? Acha hiyo, unaona vile umesema there's something there's this umesema tu acha nikuonyeshe how a man has been reduced. Truth of the matter is certain men are not supposed to cry. The rule has always been cry alone. Ukiwa solo. It's hakuna mse anasema usilie. But there's a conversation I was having with a lady. Najua ukiona utajijua. She was telling me how it is okay for men to cry. Na baada to argue for so long. Na mimi nikimwambia I have no problem with crying. But men should not cry in public. We should not even we should never even say it's okay for men to cry because there's no man you have ever seen crying. But it's not that men don't cry. But the thing is, tuache kusema it's okay for men to cry. No, we know we can cry. Wanaume ulia, but tuache kuifanya it's okay that Nduka Bahati can go publicly on TV and just cry. Cry, bro, cry begging for votes at because it's not unafika place unajua I think kuna zile vitu saizi watu wanaambiwa whoever is tuseme hiyo ya men should not cry watu waambiwa hizo wazi wanaambiwa through kama hizo puny yet some people don't even know what that even actually true watu waambiwa tu kweli true wacheni umama unaget thank you plainly na umama ni hii na hii unaget kama hiyo and I don't think inasemwa na ubaya it's si ati umama ni vibaya like wamama na umama they should be like that's how that's what we expect. Umama anafaa alikilia hapo unatia unataka the same way ingekuwa wewe hata ukilia upige leo to imagine wewe uko na dem siku moja unamwona hapo na Juliet akifanya hivi au ndio vile uko na ubaba so the same way madem hawana ubaba wanaume wafanye na exactly ile msee anataka ndoa
Yeah, sawa kacho hivi ananyora kama amesimama. Exactly. The fact that madem wanajaribu kucopy male behavior zile tuseme kwa njia sijapatana na dem kwa njia tu kwa lakini anakojoa hapo. The same way they're not trying to copy that. Let's not also wanaume wasijaribu kuforcewa kucopy. Mimi kwa hata nikwambie the one thing that I don't know saa hiyo organization inasaidia wanaume aje? Ni wanaume wangapi ni kama really see ati ni what is it for? Function yake ni ile ya iko na sense of belonging. Let me wait for ni place ya ni kama domestic violence side ya wanaume they can stand up for you. They are lawyers. Yani ni kama so nikichapa bibi naweza enda huko pia. Hapana, sio nikichapa bibi wewe ndio. Then why they ina create ya nini kama nikimchapa mimi nifanyia nini? Such mimi according to me such formations, such organizations are making it look okay for a man to be weak. Yeah. That is my opinion. That is ndio maana I'm trying to ndio naelewa really kuna it's a chaotic society kuna constitutions na nini zenye unafaa the society we are in today it's always inaangalianga women kama weak. Una get? So I don't know. Yeah. I don't know sijui the pursuit of equality yenye wanawake wanatafuta itaenda hadi wapi, but one thing is clear, we were not made to be equal. Yeah, we actually we were meant to complement each other. Mimi hata shida sina hiyo na nini. Mimi nasemanga okay, sijui kuna watu wanaargue ati sijui kwa mwanaume na mwanamke ni gani ngumu, but I feel responsibility ya mwanaume is so much that you have to be, and that is why hata unasikia msee anasema probably should not be seen crying, because at the end of the day who is the protector, who is the one at the gate, who is the one if you take like you're like you are the guard at the door. If you take it might not even inaweza kuwa hata sio way bigger, but inaweza kuwa very very important. Exactly. Push the society forward. Exactly. Tumesema important sana. Yeah, when you kama hiyo guard at the door. Gatekeeper. If you take a break, so ukionyesha mse unafaa kuprotect hata mimi nimeshindwa. Okay. Ama threat imekuja na wewe ndio weak nigga hapo ndio. Ati ulikuwa smoke break. Ama umetani hivi ati ujipanguze machozi hivi. Nilikuwa nalia. Vitu zitapita hapo hata hautajua. Including your wife. Exactly. Sasa wewe uko hivi bro, alitoka na akarudi bro. Wewe ukirudi after nini? Kuna mwanaume mwingine bro. Alpha male alishapita na yeye na watoto wako. So mimi nasema sijui extent ya hiyo search for equality ya au feminist inaenda hadi wapi, but my problem would be wanaume nao wakijaribu ati hata sisi tutafute equality. Be yourself, do your own. Wewe post yako mahali huko, weka hapo fanya hivyo. Let people search for equality, wakiipata well and good. Wewe usitoke post yako. I believe that is what we are experiencing sahi ni watu confused, wamemerge issues hazifai kumajika. Access to opportunities is very different from making genders equal. Those are two different two different things. Sasa hiyo ndio kitu yenye wanawake. Unajua kuna kama uko na mtoto msichana na mvulana wapeleke wote shule, lakini si kujaribu kuambia huyu mmoja unafaa kuwa. Yeah, access to opportunities everyone agrees. I agree. Yeah, lakini si kujaribu. Na tujue pia kuna physical juu mimi kama mwanaume physical yangu ni tofauti na mwanamke. Tujue pia kuna physical limitations. Exactly. Ukiwa na ball sasa mimi ndo nitakuwa more productive. Hizo 9 months nitakuwa job. Kumekuwa na confusion ya watu wana confuse. Yeah, so for me the equality for me is it will never tutaifika hapo kwa equality. We should accept men and women are different and we are supposed to live together to complement each other. What we are seeing right now in most cases ni watu wenye wanajaribu ku commercialize the thing. Unapata kuna msee anadanganya dem, cheki ukikunywa hizi supplements na hizi testosterone utafaa unakuwa na muscles hapa kwa gym. Una get? But is that sustainable? True. Haya, so in conclusion tutafanya vitu mbili. Tutaanzia hapo on the couch. Jeff, tulikuambia tuko na couch mbili. Kuna kitu inakuasha before malize. Ningependa kupatia audience na nyinyi pia something on the toxic femininity thing. Tunakuja shikilia. I got you. Round up na hiyo utaisema. So tumalizie kwanza na step 1. Katika vitu zote tumeongea leo, maneno yako ya mwisho, mawaidha ya kukata na shock. Tumalizie na vile nime understand hiyo toxicity hiyo stuff ni compound mbaya, like
iko na perspectives mingi sana na kila perspective iko na solution pia. Yeah. Haya, sawa. Tuambie. Mimi nimeona you need some level of toxicity. Na pia unafaa usisahau kudetox. And among hizo vitu zote nimemention pia unafaa ujue kumanage, ujue limits zako zimefika wapi. So basically store system yako. Nasikia once in a while. Okay, sawa. So manis presenter tukikam nini tusitue tupe number like store system yako always jua it might seem toxic like but always jua nakusaidia for something else. Mimi naweza sema kitu cliche ya be the change you want to see. Kama unataka society yenye si toxic, it starts with you. So it starts with you. Wherever you are. Mimi nitasema like I usually say, every problem you have is a person. Hata kama ni toxicity unaifeel na pia kila solution is a person. So either itakuwa wewe ama itatoka mahali pengine, but is a expect sijui ni Mungu atatumana, shetani atakorogeshana sijui nini. No, that is hiyo society ni muhimu sana. So either you find it, you start by looking at yourself inwards and then watu wako nini, but hiyo ecosystem inaanza na wewe. Final nini? Tuachane hiyo nyingine tucheze final kwanza. Find time to reflect. Unaweza kuona feel a certain way and you think maybe kupati ama kufanya kitu ama kukaa peke yako ni the solution, but I think detoxing comes in very many forms. Kuna hiyo yenye wewe as an individual unahitaji kukaa peke yako reflect, na kuna yenye wewe unahitaji kwenda kubond na watu. So mimi nazaambia basi jua difference and reflect, be very self conscious. Jua ni nini na kusumbua and learn how to deal with it. If you can't, just like hizo suggestions zilikuwa nasikia hapo, find people who mko na hizo nini that mnaweza find mkiwa nyua wote the right path kama hiyo ya rehab. Yeah, so take time with yourself. Yes. Reflect. Yeah. Madem nunua kioo kama hauna pesa ya kununua kioo, katia mzee wa nduthi wako na reflectors. Haya. Wewe ulikuwa shindo hivi. Si tuna reflect, tunajiangalia. Tunajilola. Wewe. Me from hiyo stuff yote nimeona, I think venye tu pia nje nisema na agree na hiyo sana. Toxicity ni kitu necessary, but ni necessary because you need to control it every minute of your life so that it could, you know, I think detox unaweza jipea nini, but me personally mimi ndio mtu reflect every time before close. Kama kuna kitu na feel nini najiuliza mimi huo msee. So bado tuna count to hiyo point, bado ya do to pia ya una take time yako kwanza kunini. Wewe sasa ndio unajua times zako. Unaanza wana reflecting weekly, unaanza wana reflect every minute. There's no right, there's no wrong. Bora una detox. Na ku detox ni kujiangalia basically. Jiulize hizo vitu nini. Ni good for me nini na fani nini na, but either way I don't think kuna right na kuna wrong. Ni for you. And then just because ume detox ukaanza kuona life in a particular way, don't force it on the world. The world is not yours. When you come part of the world, si dunia si yako. So where you play part yako, but for responsibility to yourself, I feel the biggest responsibility for detox. On a serious note though, kuna msee niliona akifanya hivi, I don't know how good it is, but pia inaweza saidia in reflection. Mzee mwenye at the end of the day alikuwa anaandika everything ime happen, venye ali feel about every moment na nini. So but it is good because niliangalia at the end of a month hadi unaweza soma hiyo nini yote uone na hii mwezi I can see traits zangu, behaviors venye nimekuwa nikispend, nimekuwa time yangu nini. I've been feeling so low, like ama nimekuwa too excited. You can manage yourself in a way. The only problem with that system ilikuwa, if someone ever finds that book, so they can I don't believe in journals so much unless me as believe in journals because you need risk. It's a very big risk for you to ni kuanika the deepest secret part of you. But try. But either way, whatever form of reflection, I don't think you need to remind yourself of
every day. I mean, but this is now me as Ted. I feel reflection inafaa kuwa ni na reflect nipate solution. In that in kesho nikireflect nionekana ile kitu nilijengea. I feel like okay, kama una have kuandika ndio Gio nilikuwa ni broad because of patterns. Imagine if you had done that for like 3 years. Hadi unaweza ona growth ama lack thereof. I don't know. Sasa unaona mi point yangu ni unless ni kitu business oriented. I don't think in life unafaa kuwai try ukienda hivyo all you will do, you will compete with others. That will be your problem. Because every time utakuwa una try kuona nikao una try kupandisha graph badala ya wish life. Where every day na try to do badala ya wish life. What if jana nilikuwa na tao, leo sina tao, but because of my jana nataka kuimprove. I mean just you get what I'm saying. Ikuwe ni more on values than because ukianza kuandika what you will write is so materialistic utashanga. I've tried that thing. Mimi na hiyo ya kuandika journals every day. Chenye utaandika most likely it's the most utajipata very trivial at the end of the day. You'll be petty as fuck. Utaanza kuwa toxic sasa. Exactly. Unaanza kuwa toxic. Kama una reflect on toxicity, unazibebanga ujikumbushe. Na by the way, unajua tosha ni be petty as fuck. Yaani inakuwa day yenye kuna February. Sema day yenye nothing has happened to irritate you, unashindwa what is it. Nasipitia tu kitabu. Alright. Sasa tukifunga tukimalizia, hii ni swali ya 25 marks. Explain pale nyumbani utatuambia ama mahali popote ulipokuwa utatuambia. Ni swali tata sana limeulizwa hapa na nilikuwa nataka kuuliza. In your own words, in 1 minute. Na ni hapa 25 marks tutapiga hapa pia sisi. What is toxic femininity? Go. Hiyo haijafanywa 21st century ni sisi wa kwanza. Toxic femininity 1 minute. Ni kuimpose kama sasa kwanza kusema toxic masculinity. Unaanza kupeana ideas za vitu hujui. Sasa ni nani hao? Explain further. Short, hakuna kitu kama toxic masculinity ama femininity. Kuna toxic na kuna femininity. Na kuna masculinity. Hizo ni vitu tatu different. Okay. So kuna toxic, kuna femininity na kuna masculinity. Na zote ni different. And both masculine and feminine can be toxic, but hakuna kitu kama toxic masculinity. Yet I agree na wewe msao because mimi nikiulizwa toxic femininity ni nini, kufikiria kuna kitu kama toxic masculinity. Because all you should think of toxicity computer. If any dem unafikiria kuna kitu kama toxic masculinity, when you toxic feminine. Nafikiria kuna toxic femininity, when you toxic masculinity. Because all there is ni toxicity. That's all we okay, because I believe ndio kuanza kuangalia vitu hivyo ndio inafanya tuache kuangalia issues, tunaanza kuangalia differences. Unajua kama wanaume tunaweza fanya ni definite tunaweza. Why are we focusing on that? Situfanye. What are you trying to prove talking about what we can do, you know? Sawa. So hiyo mmesaidiana. So umepata 20 out of 25 but you mmeibiana pamoja imereduce kwa 15. Ifike 15. Sasa individual wewe yako toxic femininity. Juu tumeongelea masculinity. That's why I'm trying to be tujue. Sisi tumeongea hizo whatever. Sasa toxic femininity. Yo, nini 25 marks for 1 minute. Mimi naweza define na parts, not like toxic femininity. Na nikidefine hivyo naweza sema when the female gender maybe zina portray traits that are considered toxic to other females. Okay. Hiyo ni nyingine, ni moto, but it's different. I like it. Yes, it agree juu sasa sijui. Sita agree noma. If a female has a toxic trait, alafu mwingine like This is brilliant. Utakula 20. Nimeelewa. Huyo ameangalia kama toxic femininity is toxicity between feminines. Mwenye anaambukiza wenzake. Ni toxicity katikati ya wanawake. That is toxic femininity. Hiyo ni 21 actually. Nani alikuwa anafikiria hivyo? Hiyo ni moto sana. It's very good. Hiyo itakuwa acceptable every answer. Exactly. Actually think that's the most that's the correct. Shida ni kwako. Pepa yako iko chini ya top student. Impress me. Walipata 15 na walisema impress me ndio 85. Ndio pass mark. 85 ya Starehe Boys. Mimi naweza sema toxic femininity
ni character ya dem amesahau who she should be as a feminine being. Karibia yenye nilikuwa niseme. Sawa, hiyo nitakugrade na mimi, si ndio tutapata highest. Wacha niseme yangu. No, na mta agree by the way, mta agree hii yangu kulingana na hii. So mimi niko na 24.9. Haya, so toxic femininity ni okay, wacha nikuje na toxic masculinity kwanza ndio niwaambie femininity. I believe toxic masculinity is any behavior that is contrary to being masculine. If you are supposed to be, if this is water, si ndio? But iko na vitu zenye inaifanya isikue maji 100%. When ulikuwa unasema impurities, you get. Then I feel hii maji ni so if masculinity was in this bottle, si ndio? But kuna vitu zenye tuchembe ambazo sio masculine. So you have to have a pure form of a masculine, like you get, if you're a man, the purest form of a man, kama haijaingililiwa na anything else. Now that one is masculinity without toxicity. But anything that inaingia, either ni thought, either ni action, anything that inaingia ina change you from being the most masculine that you can be. Now that one is toxicity. That is, so again tukikuja kwa femininity, anything yenye inafanya woman asikuwe true pure woman, either ni moshene ya watu wengine, either ni wewe kujidoubt who you're supposed to be, either nini. Now that one to me is toxic femininity. Realize hizi vitu zote mbili, they are not dependent on the other sex. It is wewe ujijue venye unafaa kuwa and work so hard to be that way, so that kusikuwe na kitu ingine from either inside you or outside yenye ita change who you're supposed to be. Ujimanage hivyo. Now that one you are free from toxicity. So I don't believe masculinity, man. It is no point of someone who is not of that sex to tell you what is toxic or what is not. Because wewe ukijua how you're supposed to be, anything contrary to that is toxicity. That is for me. So anyway, okay, I like it. That is your word, Max. Tutakuja. Sisi hata tutapewa na hawa, ngoja usikie. Haya, yako sasa ndio mention ile. Sasa mmejibu kila kitu. Mimi nabaki niseme nini? Sema tu hii, si ulisema ile impurities na tuko tumefikiria Toxic femininity. Lakini huyu bado ni creative mbaya. Actually yangu yenye nilikuwa nayo ilikuwa ina link na yake. Hiyo female anakuwa toxic. Ndio maana nimesema naweza peana maybe examples of toxic femininity. Kuongezea hips. Yeah. Kuongezea matiti. Botox. Hizo makeup mnachapa show anakuwa youngster. Bleach. Weave. Thank you. I forgotten that one. Toxic femininity. That is drying. This is why nasema ni toxic. Huyu dem akutana na huyu dem ameingiza sponyo box juu ya vile anakaa nini na unataka cheda zenye niko nazo my friend, all you need end up buy mafuta hizo hips come through and paka hii mama tako come through and shika hii. We are watching Kardashians like ni kama gods. That is the biggest form. Mchele. Oh yeah, okay. Yeah. That is the biggest. Yeah. Kama tunawatching Kardashians kama the, but you know mimi naonanga the biggest form of female toxicity. Yes. Kwa sababu wataketi hapo akuja wacha. Oh babe, unajua ni aje? Sasa kuna hivi na hivi nimeona Kardashian amefanya hivi na hivi. Bringing it to tuongeze ingine. Nimesema mchele. TikTok challenges. Thank you. Kwanza to your drive. Yes. Tulikuwa na silhouette challenge. Did you see any nigga there? Ni mademo walikuwa wachochana wenyewe to show us how their curviness is in that light. So at the echo point yake and give you those examples. If tunakuja nimepata swali maliza kwanza. If you are to look at kama vile wanaangalianga toxic masculinity ni vitu zina from our side zina affect, hata mimi naangalia hivyo. Mimi ukinivalia makeup nikutana naye kwa denge tulale niamke nikutana naye show. What have you done to me? You have toxified you. Yeah, you have umeniscar. Okay. Tumekaa na wewe umejibleach najua na mimi nakuona dem light skin na nikichapa kwanza
Mbona anakaa makaa? Basically when wanasemanga you're not the man we want you think you are supposed to. Sasa kama unaamka na mtu. Yeah, what is this? What is this? Okay, so I was not drunk. Okay, to top of that. Nasema bad coaching. Uko na kashida. Sasa unaenda best yako wanakuchotea huyo mtu wako mtu wako. Kumbuka hakuna kocha cheza mpira. Msioka. Mpira inacheza. Msioka sasa wewe hata una echo point bado ya Yanji. Mwanamke anakuja mna peana hizo female being toxic to another female. Ulipata points ngapi? Tuseme 21. Aya uko na 22.5. Na ni mimi iko sawa ni out of 25. Sasa unajua mimi hata si ati mimi tuko kwa swali hata hivyo swali. Don't you think we are being toxic? Yeah. That would be Tunaanza kupeana ideas zetu. Because what the fuck do we know about? But sasa ndio nilisema it is very new. Sijaisikia mahali mtu akiongelelea toxic femininity. Yeah. And I'm saying and we are not we are thinking ingekuwa inasemwa ingekuwa nini. But it is not gospel whatever. Yeah, but in a way you can argue that also. Wait, rather push ideas. Because I'm thinking the reason toxic femininity has never been a thing is actually because men don't give a fuck about what it means to be feminine. Because we are never trying to be feminine. Exactly. Hata ukiangalia vizuri una realize acha niseme we don't try, there are other just but you nasema it is most men don't know how to put this. Let me acha niambie kwa nini mimi nasema men don't give a fuck. Unless ni hao sijui Karori na nani hao wanapaka. I don't see any day where a man will wonder ati dem amevaa wig, because me yana nikiona dem amevaa wig inaniudhi, but kama si dem yangu that's your shit. Sitaongea about it, sitafanya nini, it doesn't even concern me. Sasa for so ni kama really tumeongelea zenye individually vitu irritate mtu. Ndo nasema mimi na understand hiyo kabisa, but amevaa hivyo na nini, but what about the other lady mwenye ana hizo stuff? Ndio maana sijui kama get point yangu. I feel that unakumbuka toxicity kwanza tulisema ni the impurities. Because first of all I feel like kama tunaongea about toxic femininity in the first place, the same way toxic masculinity, I feel no woman should tell me about toxic masculinity. So the same way I feel naweza observe vitu na feel ni toxic in women, but I can't tell you what is toxic femininity because I don't know what it means to be a woman in the first place, so that nikuambie hii ni toxic. Umekumbuka kenye nilisema? And then again nilikuwa nataka tuongelelee na nilikuwa nataka tufunge nayo ndio at the end of the day tuone how absurd, how out of reach toxic femininity is. That is what toxic. Then to realize hivyo madem mwenye unaona ikitu wa realize pia how, because in comparison naiona hivyo at the end of the day lunch by the 8 so at the end of the day what we are saying is masculinity is an element in its own, femininity on its own, toxicity on its own. If you're supposed to deal with toxicity, you deal with it as a man. If there are any people who are supposed to deal with toxic masculinity, if there is anything like that, it should be men, because it's a masculine toxicity. Hata kuidefine na nini, even for women nini. Now the fact that men don't, toxic masculinity is not a problem for men should tell you there is no problem. Exactly. Toxic masculinity, because for us ndio tunafaa kuona. So the fact that as men of the world that tunafeel hatufeel kuna toxicity, kuna kitu inaitwa toxic masculinity, tuna agree kuna toxicity. That's it. Exactly. Na hakuna time yenyewe mtu atapigwa usikie uchungu kuliko mwenye anapigwa. Kama wanaume wenyewe hawafeel tuko na shida, unawezaje saidia mtu mwenyewe yeye haoni ako na shida? You get what I'm saying? So if there is no problem huko, who are you to come and solve a problem that is non-existent? That is one. Haya, two, toxicity is very personal. It's about preference and choice. If you feel something is bad for you, it might not be bad for someone else. So whatever you feel is toxic, that's a you thing. Deal with it. Ulikuwa umesema ukipata wase wenye wamevaa mini skirts, probably they are comfortable in that. It is not you to wakikwambia my dress my choice, they are not being
they are not being They are right. offensive. They are right. Whatever they want to do, they want to do. If you feel a certain way that inakuaffect ama they are being sijui nini, that's you. It's not them. So the problem needs to be dealt with you. So if you feel like when you ulikuwa unasema wanaume ni effort, wanaume sijui nini, sema mwanaume wangu ni effort. Don't try and change everyone else to be how you prefer people to be in your eyes. And then at the end of the day utachukua tu mwanaume mmoja au wengine wote waache. Unapendanga wanaume wako na grade. Same pia na majamaa kwa madem. Yeah, so you don't madem wako wako mwenyewe. Don't try to make all women the woman you want. Kuna stuff ilikuwa nasema in relation to that. Mtu asijaribu ku make every other person the ideal person. Exactly. Ni unfair, hadi ukithinka about it, so unfair. And actually you cannot change the whole world to suit you. Wewe ndio utajaribu ku find your place in the world. Exactly. Because ulikuja kwa hii dunia na utaiacha tu hapa. Si yako. Didi? Alikuwa anafikiria swali fulani hapo hivyo nimesema hiyo point yenye umesema hapo. Let me first reason out before maliza. Mimi actually sina kitu kingine ya kusema. If you have anything else. By the way, we were trying to figure out toxic femininity juu apparently watu wamejaribu ku figure out toxic masculinity and tumeona it is bullshit. Ni kazi ya kuchota maji na gunia, you know. So wewe kama unaweza chota hiyo maji na gunia, please tell us hapo hivyo down like